staffs of the Gambia Trust Bank are demanding for improved wages and better working conditions from the bank's management. The staffs on Wednesday held a brief sit-down strike across the different branches in the country. Details of that in this report. Staff across all branches of Guaranteed Trust Bank held a brief sit-down strike on Wednesday morning over unfulfilled social and professional welfare mandates. A letter to the managing director by the staff group on Monday requested the withdrawal of an appraisal which he had unilaterally conducted without due process of the bank's policy. On the same crusade, the workers demanded for an immediate constitution of the appraisal committee to consider the recommended staff for promotion. They also called for the automatic confirmation of all senior transaction officers of university graduates to execute trainees as per the staff policy, as per their letter copied to the Central Bank of the Gambia. The first deputy governor of Central Bank, Hujabi, visited GT Bank's headquarters, pledged to resolve the matter between the staff and their employers. But we assure them that at the central bank level, the committee is going to meet to appraise the staff, and those that are due for promotion will be promoted. Be rest assured, that's the directive. We'll do that. Dodo Bojang, who spoke on behalf of GT Bank, pointed out that the staff protest was likely to affect the bank, which is a well-known customer center. He, however, expressed hope that management will deal with the matter to prevent a further impasse at work. I can be as sure as what I had them say. Like you had somebody say, this has been communicated. I'm not sure about that, and nothing has happened. Well, hopefully, these are authorities that came out on camera to say they will get them resolved. So we trust them, and I think they will live up to their words. After a moment of outdoor negotiations between members of the senior management of the bank and the aggrieved staff, a consensus was attained for them to serve the waiting customers. The staff are hopeful that a final decision will nullify the 15% quarterly appraisal bonuses for senior staff to the paying of a monthly 25%. For Eyeafrica TV News, Awa Makalu. Awa Makalo, merci beaucoup. Thank you very much. Chi report bobu, GT Bank staffs, of course, held a sit-down strike yesterday instead of Wednesday, on Thursday. Mu ngi noonu démb la woon Thursday ci li nga xamante ne ñoom tamit ñu génn wane seen bopp seen naxar ñàkk a ànd ci yenn yi nga xamante ne mooy doxalin bu management mooy banque bu Guaranteed Trust Bank di doxalee mun sax démb mu ngi fa woon ci lu fa xewoon gis nga staff si ñu génn nañu wane li nga xamante ne mooy di wane seen ñàkk ànd ci yenn si doxalin yi luñ cee dégg nag ci yëfi banque yi bari na balaa bii di xew ñu bari dañoo wax ne dangay léegi da nga faa liggéey waaye léegi nekkin bi ci yeneen yi dafa nekk li nga xamante ne ci nuñ ko waxee beneen affaire la lan mooy sa gis-gis ñoom si demande yi ñoo demande am na yu bari bokk nañ si seen conditions yi nañ ko yokk ñu yokk li nga xamante mooy seen wéji si ak tamit am na yenn yi nga xamante ne dañ leen ko dee dog yooyu yëpp nee nañ ko fa génnee parce que léegi tamit am na yenn conditions yu ñu fa rax daal loolu beneen affaire la. waaw nekkoon lu am solo démb ñu ngi fa woon wante xam naa ne am na lu leen naxaari. waaye dama si gis tam dama si bàyyi xel dara amul mooy ne dafa mel ni ñàkk waxtaan mu fa doon am na fa. ok because ñoom seen strike bi xam naa ne management bi yëg nañ ko but lu ma gis. dialogue bu ma fa gis loolu mënoon na am si biir fekk loolu du am parce que am na ku doon waxtaan ñu ñëw na sax bala leen banque bëggut coow mais bëggut sound because mbiram yëpp ay secret la soo dellu leen si biir ngeen liggéey ma ne ko mbaa leetul sax yéen seen discours boo leen def si biti nii ñëpp ñëw su fekkoon na def ngeen ko si biir foog naa ne problème du doon am si lii nii su dafa mel ni waxtaan bi dafa yéex a am seen parce que waxtaan bu ndaw la gars yi génn management bi si kaw den wàcca fekk leen fi ñu toog ñu wax ak ñoom tuuti mu daal di dem waaye ñoom staff seen boppa ñoom itam ñoom si seen bopp ñu si bari waxuñ seen naxaar foofu noonu. waaw mën naa am naxaar bi boole ci leeta buñ binda waaw yóbbu ko ci mën so loolu afta la leen ma ku ne léegi da ngeen a form committee ngeen ñëw fekk ni si kaw ñu waxtaan waaye meeg soo leen ne lépp lu leen luñ gis loo leen waxtaan dina possible waaye go back to your office. ok so gars yi dem promise la woon bu demee noonu waaye dama gis na rek lépp lu si yow rek nañ de jiital waxtaan force ñoom xaw ma ndax den bind ay yoon tontu leen xaw ma waaye waxtaan dialogue la leen mujjee def si kanami presse bi
xam nga wan leen ne ay gentleman ngeen yéen ñëpp you are from graduate from the university from the high school something like that so go back to the office we can discuss so façon ngi advice moo fa nekk waaye loolu si man dafa démb du doon leen waroon a waxtaane loolu waroon nañ ko waxtaane si seen biir benn tam mun na am staff yi yaa gën a joxe seen complaint gars yi génn si ñu tiit door a ñëw wax ak ñoom si dee loolu la tam ñooñu defuñ seen taxawaay defuñ ko si suñu ko war a defee bu ko si nit ki soo ko liggéeyal mu wan la joytu la ay métitam wala ay yoo xam ne yu soxla la te defoo ko balaa moo génn si biti da ngeen war a toog si biir waxtaan waaye nga xaar ba mu génn si biti ngeen door a dem toog di waxtaan loolu daanaka da nga weer sa boppa waaye anyway fay na li ñoom ñëpp déggoo neen delluwaat neen donte le sax am na ñu nga xam ne already ñibbi woon neen si seen kër yi waaye am na ko jógee si central bank bi moom moo ñëwoon foofu seen diggante pour trouver solution ci concerns yi nga xamante ne moom la ci concerns yi nga xamante ne staff si am nañ ko Julde lan mooy sa jàngat ci situation bi ci ñu gis trust of course Guaranty Trust Bank mooy GT Bank seen staff si génna waaye comme mul ñam lu ñu ko waxee génna bi yàggul ñu ñëw waxtaan ñu am luñ tënka gars yi dakkal li nga xamante ne mooy seen ñaxtu bi because waxoon nañ ne duñ liggéey ci condition yi nga xamante ne jamono ji si lañ doon liggéey soo mun ngaa jàpp ne boo gisee nañu dem ba di génn am na lu leen métti te xëy na yàgg nañoo muñ te gisuñ ci saafara loolu la ndax that I think that is a general problem in Africa because all over Africa dang dee gis ne even recently during this coronavirus ñu bari health workers yi teachers yi ñu bari ñu ngi strike ñu def sit down strike because seen axake seen yelef seen bosses yi joxul leen ko mu nekk loo xam ne Amadou I think dafa doy waar torop because man I want to believe ne if someone is working for you tirelessly to move your institution you should also try by all means to give the person his or her due, which is very important. But most of the times in Africa, Gambia in particular, and they guess sometimes you work for someone and then the person is not either paying you or giving you your due or your right that you're supposed to have, the person will not give you that. The law not of they and the problems see workplaces. I think labor movie for everybody to complain. They got accommodate late. Nyinyi waru ñoo xaar ba sometimes effort yi too late ñu doga ñoo jël solutions to those problems. I think that before the starting of the problem, then you want to talk in a round table, you discuss, you dialogue, ku nekk mu wax la this is my problem. Because kula liggéeyal su la waxee ne lii moo nekk suma problem yow su dee ne you're a good boss and danga bëgg interest of the institutions to go forward, I think you should really listen to that person and make sure by all means nga def ko soo ko amutee sax talk to the person. Discussion is very important in these things. But so then danga talk nga ignore ko and all that frustration be mu dem be to a level like kooku mënut koo contain dafa génn mu def sit down strike te at the end of the day it will be an embarrassment for you. So man I think it's very important whatever people are doing nañ dialogue bi na njëkkee daal na dialogue bi njëkkee balaa action si di def because at the end of the day dafa am repercussion not only to the employees but to the employer so balaa those repercussions di am rek ñu dialogue rek xam nga ñu move on. I think that is very important. te moon ñam du ko waxee ku fa ñëw di négocier war nañ di wax ne banque moom du bëggut noise ndax loolu dafa am solo waaw nañ am yaakaar rek ne nañ solve whatever concerns or issues you staff si am as quickly as possible and ñu mun a continuer si seen liggéey jàmm ne ñooy ndax loolu rek moo am solo ci béréb liggéeykaay kooku noonu jógee seen wax na gaay ne always tam ñu bàyyi personal interest boo ñuy seet tam client seen interest ak di nation interest but ñoom seen recommendation yu bari c'est personal interest maay suma nangam xam nga nag war a nangam moo lifin nangam su mën a so xeex bi tam da nga si war a boole nit ñi dem waaw waaye xam nga lii ku ne ak sa mbir waaye mu ngi noonu daal jiri banque seen staff si ci naxtu buñ doon def démba gannaaw loolu